Thank you very much. Hi, everyone, and we're going to get going with the cases. Today's case load in Ontario increased by 600, actually, and that's the lowest we've seen in about a week or so. We were in the 900 range, and then we were down to about 800. So 600 is good, although we see a tendency increasing towards the end of the week. So let's keep our fingers crossed with that one. Hospitalizations, slow increase, but not overwhelming. Same we can say in our area as well. Ottawa had 59, Toronto and Peel, and those had sort of the most in the province. And so in terms of our local statistics, I'm just going to share my screen with you. Here we are. So basically, we now have 72 active cases. Over the weekend, we actually added 25 more cases over 3 days. We had most of them added on Saturday. Again, 13 in SDNG, 6 in Prescott-Russel, and 6 in Cornwall. Again, if we were looking at our rolling average, we're still a bit high in SDNG. But again, overall a downward or a flattening trend. But again, we'll just keep an eye on that. Again, most of the cases that we've been seeing are really clusters of cases from known contacts, household contacts. The vast majority, I was looking at the statistics recently, and that's what we're seeing. If we're looking at sort of our case summary again, we're certainly below what we were back in the fourth wave. Again, we peaked at 171 over August, and now we're about a 68, and we're almost the middle of the month. So a bit less trajectory. Again, we're going to keep our eyes out on that. And again, our teams are very busy with the contact tracing and so on. One of the things I just wanted to share is school is back, and we've had multiple cases in schools. And what I want to stress is that these cases started literally outside the school. We had as early as the first day of school last week, when we had the French boards open, we had cases that were positive. It just so happened that these kids went to school, but we know for our contact tracing, they had been in contact before they went to school. Once we identified in the school, the system works very well, and there really is minimal transmission. I mean, our goal is to identify and minimize transmission within the schools. We did that last year, and we're continuing to do that this year. And as you'll see, in August, the majority of our cases, a very high percentage of our cases were between the 4 and 18-year-olds, and that was even before school started. And so again, what we say is that what we see in the schools is exactly what we see in the community. It goes in from the schools, be it a staff, be it a student, and we have mechanisms in place that can identify them and isolate them and so on. And so that's how we're working, and that's what we're doing. Obviously, vaccinations play another role as well. We had a recent I've had questions from the media about the school in Cornwall that was under the Upper Canada District School Board, the Viscount Alexander Public School, elementary school that was closed yesterday after a discussion between myself and the Director of Education and looking at cases. There was identified case in the school, some other contacts and so on. And what we usually do, it's a routine, is really try to get all our information in terms of who was in contact, what the rate of the contact is it high risk or low risk, what other people were in contact and so on. And so we decided yesterday to close the school temporarily, really so we can understand fully which grades were affected and so on. This is particularly complicated when you have a couple of people in contact, or other, our contact tracing gets more complicated. And so we opted to close the school, and we have all the information at our fingertips right now. We met with the school board. The school will reopen tomorrow with classes that will receive notification that they can go. We are isolating other classes pending testing and so on. But again, our investigation now is complete. And so I just wanted to tell people that we want to minimize school disruptions and of course balance it with making sure that we get and identify
got all the proper contacts in the school, and sometimes it takes another extra day until we get all the information, find out who contacted who was with where, and so on within a school setting. So it's important for us to get that information, but it's also important to get the school kids back as soon as possible, and that will be happening tomorrow. Again, as there were classrooms and kids that will be affected will be notified, and they can go back. There are, again, other groups that we've identified that are higher risk and need testing and so on, and so that will move on further. We're in constant communication, cooperating with our school boards, because our major goal really is to protect the kids, protect the staff, and where we can is get them back as soon as possible. And so I think that brings us to again, I've answered some of those questions, and again, we continue to work. Not to say that this is our only school board with cases. We have other school boards, and again, it depends on the cases, again, the complexity, depends on the situation, depends on the age of the kids, and so on, in terms of how we want to ascertain whether there was a high risk, whether there was a contact, whether there's no risk or low risk, and so on. And again, we had, as of last week, cases in schools, but I want to reiterate once again that these cases did not start in the schools. They came in from the community, and we happened to identify them because they happened to be in school. I mean, that's the bottom line, and that's where we're going to continue moving forward. And I will speak about lessons learned, because we had a meeting with our staff today and looked at all the cases that we've had over the last year and looking at some of the things that we need to move forward. In the meantime, I will actually now share with you my presentation that I usually do in terms of vaccinations and some of our cases. So I will talk to you about our active cases right now. And this is pertinent. This slide has two little pieces of information that I think are very important. Number one, again, in terms of our 72 active cases, 91.3% were not fully vaccinated, and 8% were fully vaccinated. So you can see the vast majority of our cases are among unvaccinated individuals. You can also see here that we've had a progressive increase over the summer. And again, I want to note that there was no school here. Over the summer months, we had a steady increase in cases between 4 and 18 years of age. And so you could see that in August, we had almost 30%. So almost a third of our cases in August were in kids. So it's not a surprise that when they started in school late August, early September, that some kids who were in contact or who were going to get it, just happened to develop symptoms in the school, but clearly they did not get it in the school. Again, I can't emphasize that enough. And again, I can't emphasize enough the really, really important difference between fully vaccinated here and not vaccinated. So again, the benefits of the vaccine are there. I will show you some other graphs in terms of admissions and hospitalizations provincially. And here we go. And so this is today's information as of yesterday's cases. And so you could see again that in Ontario, these are the Ontario cases of the 600 that we've had. Again, the vast majority here, 20% are fully vaccinated, the remainder are not. As you get into the hospital, as you get into the ICU, and I don't have the data here, but as you get into ventilated patients on a respirator, that the fully vaccinated number gets even smaller. So that's quite important for us to have. And again, we will be keeping an eye on that. In terms of our overall statistics, we actually hit the 300,000 mark over the weekend. We're over 300,000 doses given. Last week we delivered 297,000. So we delivered about 3,000 this past week. And again, happy to report that we have gone above 85% of 12 plus first dose and approaching the 79% second dose, which is great. Again, our goals are, I'll talk about them a bit later. We've surpassed our sort of first goal on our way to 90, which is 85. And now we just want to get these individuals, the required first dose, to get their second dose as well. Again, we're looking at a progress, however, in terms of now we're almost at 3/4 of our 12 to 17s who have had a first dose, and we're getting a slow increase in the younger age, the 18 to 29s, and again, we're approaching the higher levels I want here. Again, we want to keep everybody around here, so this is really what our challenge is. Again, still seeing a difference between females and males, female having higher rates than their male counterparts
with similar age groups. This goes to show our first doses. And again, I'm very happy because we're continuing to vaccinate over the last less than 2 weeks, because we didn't have clinics every day. We've delivered more than 2,000 first doses, and you can see we continue to do the first doses, most of them in our walk-in clinics and in pharmacies. And again, so we've gone up a couple of thousand from the previous week. Again, another couple of thousand have gone up in terms of second doses. So those numbers are going up. Again, we're getting towards our goals. It's slow but steady. We do continue to work with our mobile clinics. We do continue to do special clinics, workplace clinics, and so on, as much as is required to get them in. We're getting very happy. We're getting a lot of walk-ins, particularly in our Cornwall, Castleman offices, Rockland offices. We're getting walk-ins to come in, and many of which are there for their first dose. So that's very good. This is just a graph that I showed you. Again, it's just to recapitulate the vast majority of cases occur. These are the breakthrough cases. Again, the majority of cases who are fully vaccinated that get their breakthrough, in other words, get an inspection despite being fully vaccinated, are in the 70 plus age group. And this is, we've already started with vaccinating a third dose, because they're, as I said last week, their vaccine protection decreases with time due to age. And so we're giving them a third doses right now. This is interesting. This is the Canadian data. Again, it shows you that among all the cases that we've had as of August 21st, literally, a small percentage of them really are fully vaccinated. And so you can see the majority of cases, really, hospitalizations and deaths occur among partially vaccinated or not vaccinated individuals. And that's, again, an important thing to keep in mind. This is another one as well that's interesting, and it shows the rates of fully vaccinated individuals versus unvaccinated individuals, almost tenfold increased risk for basically getting a case. And so it's quite important for us to know that in terms of the rates. So this is where we are right now in terms of our last mile. We've surpassed the 85% mark, which is what we had wanted. So our next goal is to reach our 90% mark, really, of both first and second doses. But once we reach our 90% first doses, it's eventual that we're going to get our second doses 28 days later. So in order for us to reach that, we're at 8,000. A couple of weeks ago we were in the 20,000 range. So we've caught up significantly. We need to get there because, again, this Delta variant requires a higher rate of protection moving forward. One of the things that I just wanted to really talk about is, we've looked at a lot of our cases in workplaces, schools, and so on. We've looked at, some of the things that we've observed in our last 6 months now of our, contact tracing and so on. And these are some of the lessons that we've learned. Obviously, the first thing to do is get vaccinated, particularly if you are dealing, again, in situations where we're dealing with a vulnerable situation, people, hospitals, and so on, schools, and so on. You should get vaccinated, particularly if you're dealing with vulnerable or unvaccinated individuals. That's very important for us because it's not only to protect yourself, but it's to protect others around you. And as we said, the vaccines don't work very effectively in elder individuals, and obviously in individuals who have underlying immune problems and so on. So we need to have a high rate of protection, protect ourselves, particularly when we're working in vulnerable situations. Also dealing with the mandated vaccines and so on. We will be releasing our recommendations for all workplaces in terms of vaccine policy this week, so stay tuned for that. Regardless of your vaccination status, it's very important. Again, this is what we've been seeing now over the last 6 months now, of where we have seen sort of weaknesses and gaps that sort of let the virus goes through. And don't forget that a small little gap, a small little oversight in these three things that I'm talking about, the Delta variant takes advantage of it even more, right? So that's important. So it's important to have active screening. Again, don't go to work or school if you have symptoms, and that's very important. We've seen cases where, again, individuals go to work and are symptomatic. So that's important, because if you stay home, you're not going to spread it.
again, need to wear personal protective equipment, masking, social distancing. That's very important. Visors where appropriate. Those things have to be done all the time, particularly when you're indoors and close with colleagues. Again, we've seen a lot of colleague-to-colleague transfer in workplaces. So that's very important that we do that. And you need to maintain your hand washing and disinfection and so on. So that to me are very important messages as we go into the fall months and try again to maintain again, and obviously we're maintaining step 3 restrictions until we have that 90, and of course making sure that we don't surmount or increase in terms of numbers and in terms of hospitalizations. As I said, locally we have 2 hospitalizations and both were not vaccinated, and to date over the last month we've had 4, none have been vaccinated. So again, that speaks volumes for getting vaccinated, and despite that, maintaining again those 3 things that I talked about: active screening, don't go to work or school when you're sick, maintaining your proper masking and others, whatever is required at your work setting, and very importantly, hand washing, disinfection, and so on. Those are the public health measures, regardless of whether or not you're vaccinated, that need to be followed. And so and that's really the bottom line, and that's my message to everybody. Bonjour tout le monde, je vais commencer avec les chiffres ontariens. On a commencé, on a eu une augmentation de 600 cas depuis hier en Ontario, 59 à Ottawa et la plupart sont à Toronto, autour de Toronto. Faut dire aussi qu'au niveau des décès, c'est stable. On a quelques décès par jour. Le taux d'hospitalisation augmente un peu, mais pas de façon de surcharger nos systèmes. Ainsi aussi, dans notre bureau de santé, on a augmenté nos cas. Donc, actuellement, nous avons 72 cas actifs et on peut voir ici qu'on a encore 2 patientes hospitalisées. Les 2 ne sont pas vaccinées. En effet, on avait 4 jusqu'à date depuis quelques semaines, aucune vaccinée. On n'a aucune flambée actuellement et je peux vous montrer ici que nous avons ajouté 25 cas pendant les 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Donc, 13 à SDNG, 6 à Cornwall et 6 à Prescott-Russel. Je peux vous dire que la plupart des cas sont des contacts de proches, des personnes connues qui restent avec une personne qui était positive et on a attrapé de cette personne. Donc, la plupart sont du contact de proches dans des cas. Au niveau des cas confirmés, on voit aussi qu'on a eu 171 cas au mois d'août et actuellement, on est à peu près mi-septembre, on a 68, donc le trajet est un peu moins. Donc, c'est une chose à suivre. Au niveau de la moyenne mobile, on voit on était vraiment élevé, mais on commence à stabiliser, malgré qu'on voit une augmentation accrue ici, au niveau de SDNJ, mais au niveau de restant, la moyenne du Bureau de santé de l'Est Ontario, on commence à être stable. On aimerait ça aller plus bas, comme on était il y a à peu près un mois. Donc, ça, c'est la 4e vague, mais espérons que c'était le maximum ici qu'on a attendu. Et bien entendu aussi, on n'avait aucune flambée associée et on a eu aussi aucune augmentation de hospitalisation ou surcharge de notre système d'hôpital. Au niveau des cas aussi, qu'est-ce que je veux parler aussi, c'est qu'on voit plus en plus les jeunes qui ont des cas. Je vais vous démontrer une diapo tantôt. Il faut dire que dès le commencement d'école, la semaine passée, même fin août, avec l'école francophone, nous avons eu des cas de premier jour positifs dans les écoles. Je veux clarifier. Ça, c'est des enfants qui étaient en contact, quelques jours avant que l'école a commencé et ça tombait qu'il était positif et l'école avait commencé. La présence à l'école n'avait rien à faire avec le fait qu'il était en contact en dehors de l'école et comme on voit toujours, et la majorité des cas sont des cas qui viennent de communautés mais qui ne viennent pas dans l'école. Une fois qu'on ait fait une identification des cas, on a un très bon système que on va limiter les transmissions dans l'école et ça, c'est le système qui marche et ce qui va continuer. Donc, on a eu des cas le premier jour, le deuxième jour, on se dit, oh mon Dieu, si vite? Non, ce n'est pas le cas. C'est parce que les cas
été vraiment attrapés ou transmis dans la communauté. Et ça tombait que les enfants étaient à l'école quand ils ont développé les symptômes. Et à ce moment-là, nous avons isolé les enfants et nous avons arrêté vraiment la progression. C'est pour ça qu'on prend les précautions et c'est pour ça que ça prend le temps de faire le contact du tracé, de voir exactement quand on a un cas positif dans les écoles, de vraiment faire une bonne évaluation épidémiologique, de vraiment identifier les personnes à risque et de les isoler, etc., de le faire tester, etc. Donc, on a un exemple ce fin de semaine avec l'école Viscount Alexander, c'était une école élémentaire, primaire à Cornwall. Après une discussion avec mon équipe, parce qu'il y avait un cas positif et c'était un peu compliqué parce que il y avait des contacts, etc., autour d'école. Nous avons décidé, en collaboration avec la direction du conseil scolaire, de fermer l'école aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une bonne évaluation, une bonne investigation de vraiment identifier les classes et les enfants qui étaient à risque, qui n'étaient pas en risque. Ceci que quand c'est un cas compliqué, ça prend du temps de vraiment le faire. Donc, nous avons consulté et nous avons travaillé avec nos partenaires à l'école pour vraiment cibler et identifier les enfants. Ça nous a pris jusqu'à aujourd'hui de le faire. Donc, c'est pour ça que nous avons tenté d'être sécures, de fermer l'école aujourd'hui, mais avec toujours une idée de ne pas fermer de façon longue, mais de vraiment voir les risques. Et c'est pendant les risques, on pourrait re-entrer les écoles et garder quelques classes fermées au lieu de toute l'école. Donc, c'était vraiment, c'est ça que nous avons fait. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on avait une réunion avec le conseil scolaire et nous avons tout révisé les classes. Nous avons identifié les classes qui n'étaient pas à risque. Donc, les classes qui n'étaient pas à risque vont retourner à l'école demain. Et nous avons gardé les enfants des classes qui étaient à risque, qui étaient associées ou étaient en contact avec une personne qui était positive, nous allons faire les tests, l'évaluation, etc. Et au fur et à mesure, nous allons réintroduire les enfants, dépendamment encore les tests et tout ça. Donc, nous avons tenté de faire quelque chose vite, de ne pas causer beaucoup de déruptions à l'école, disruptions à l'école, mais nous avons aussi pris une phase, une approche de précaution pour qu'on puisse avoir toutes les données avant que nous allons faire une décision. Donc, aujourd'hui, comme je dis, l'école va ouvrir demain parce que nous avons identifié les enfants qui étaient en haut risque. Ces enfants vont être testés, etc. Mais les restants, à peu près la moitié de l'école pourraient rentrer. Souvent, on travaille avec les écoles pour voir, parce que souvent, s'il faut isoler beaucoup des enfants et il faut isoler le personnel, à ce moment-là, il peut pas, ça dépend, ils n'ont pas l'habilité de travailler, de fonctionner. Donc, des fois, ça prend, on ferme les écoles à cause de ça. Mais en tout cas, ça, c'est juste tout ça pour vous expliquer que notre but est vraiment de diminuer de minimiser les disruptions à l'école, mais des fois, ça prend du temps. Il y a certaines écoles qu'on n'a pas fermées. On a fermé une classe, on a isolé une classe parce que c'était très facile, c'était clair et net. On avait juste une place isolée. Donc, ça va dépendre le degré avec lequel nous allons fermer l'école ou faire une intervention, dépendamment de ce qu'on trouve au niveau de ou le risque, le contexte des risques de contact, etc., risque ou haut risque, etc. Donc, ça, c'est très important. Je veux aussi souligner que, encore une fois, comme vous allez voir tantôt, on a plus en plus des enfants qui depuis quelques mois, qui commencent à avoir les cas positifs. Donc, je vais partager. On va commencer avec ce premier diapo ici.
On voit, premièrement, avec les 72 cas qu'on a actuellement, 8 sont vaccinés, 91 ne sont pas vaccinés. Donc, ça, c'est une histoire, ça, c'est clair et net qu'on a une vraiment majorité des personnes qui ont des cas qui n'étaient pas vaccinées de tout. Faut dire, vous pouvez voir ici, ça c'est au niveau, ça c'est le pourcentage de tous nos cas dans le bureau de santé de l'Est Ontario qui étaient positifs. Donc, vous pouvez voir que depuis avril, mai, juin, juillet, vous voyez, ça augmente. Et là, on est rendu à presque 30 presque un tiers des cas dans notre région sont des enfants entre 4 et 18 ans. Donc, quand on commence l'école avec 30 des enfants, à un moment donné, on va trouver des enfants à l'école qui étaient déjà positifs. Donc, c'est pour ça qu'on voit ça. C'est encore, je veux souligner que dans les écoles, c'est très rare qu'on a une transmission dans l'école. C'est plutôt, on identifie les enfants qui ont attrapé le virus à l'extérieur d'école et une fois qu'on prend les mesures appropriées d'isolation, il n'y a aucune flambée, etc. C'est très rare. En effet, l'année passée, 87 de tous les cas qui étaient trouvés à l'école n'avaient pas commencé à l'école. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est un chiffre très important d'avoir. Et je peux souligner aussi que n'oubliez pas qu'en mois d'avril, mai, juin, juillet, on n'avait pas d'école. Donc, malgré tout ça, on voit une augmentation. Donc, ça, c'est important. Au niveau d'échelle provinciale, au niveau des 600 cas qu'on parle, encore le vert ici est vacciné. Vous pouvez voir, c'est 20 des cas, 19,7 des cas hospitalisés et on voit ici 11 des personnes aux soins intensifs. La plupart des personnes ne sont pas vaccinées complètement. Si j'avais une diapo pour vous démontrer les personnes aux soins intensifs, mais sur ventilateur, ça serait presque 100 non vaccinés à ce moment-là. Donc, en effet, le vaccin fait son job, malgré qu'on ne peut pas prévenir 100 des cas. Ça fait son job en prévenant de façon importante les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et bien sûr les mortalités. Au niveau des vaccins, dès hier, on a dépassé les 300 000 doses données. En effet, nous sommes rendus à 156 472 personnes vaccinées, soit 85,5 de la population 12 ans et plus avec une dose. Et nous avons 144 274 personnes qui ont reçu une deuxième dose, en effet complètement vaccinées. Donc, on est rendu à presque 79 Ça, c'est très bon. Mon premier but est d'avoir le 85 et d'aller à 90 Je vais parler tantôt pour ça. On voit ici encore au niveau des âges, on a du progrès, de bon progrès au niveau des 18 ans et moins. À peine, on était à 60-50 il y a quelques semaines. Donc, on est rendu à peu près 3/4 des enfants 12 à 17 ans qui ont reçu une première dose et on approche les 70 au niveau de 18 et 29. On a du travail à faire, mais encore, ça, c'est des bonnes choses. On voit aussi des autres âges, on commence à rapprocher les 85-90 Ça, c'est des bonnes nouvelles. Encore ici, on voit une différence. En effet, le taux de vaccination est plus élevé chez les femmes que les hommes, n'importe quel âge. Au niveau de la première dose, nous avons donné 156 472 doses en total et on voit que depuis les premières semaines et demie de septembre, on a donné 2400 premières doses. C'est une bonne chose. On voit des personnes qui rentrent dans nos cliniques sans rendez-vous pour recevoir la première dose parce qu'il faut augmenter les doses. Là, on est rendu à 85 mais il faut approcher le 90 Je vais parler après dans mon dernier diapo. Au niveau des deuxièmes doses, on est rendu à 144 274. Vous voyez, on nous rapproche le 79 des 12 plus. Et encore, vous voyez, la plupart sont donnés par nos cliniques mobiles, nos cliniques de sans rendez-vous dans nos bureaux et aussi dans les pharmacies, bien sûr.
Ça, c'est vraiment une diapo que je pense que j'ai montré que ça démontre que la plupart des cas hospitalisés et soins intensifs sont des cas non vaccinés. Ça, ici, ça, c'est des cas, je vais vous démontrer la semaine passée, mais juste pour souligner que la plupart des personnes qui attrapent le COVID, qui sont admis à l'hôpital, sont qui étaient vaccinés complètement, étaient des personnes âgées plutôt plus que 70 ans. Même chose pour les décès. Donc, c'est pour ça que nous avons commencé déjà. Je pense que nous avons presque fait la moitié ou sinon plus de toutes les maisons de longue durée avec une troisième dose à tous les résidents. C'est pour ça qu'on fait parce que nous voyons, et ça, ce n'est pas un phénomène juste avec COVID, le vaccin de COVID, mais ça arrive avec d'autres choses, des autres vaccins, qu'on voit le taux d'anticorps, la protection commence à diminuer 3 à 4 mois après, 5 mois des fois. Donc, c'est pour ça qu'on donne la deuxième dose à ces personnes-là. Même chose pour les personnes avec une immunodéficience ou qui prennent les médicaments qui sont immunocomprimés. Ici, on voit les caractéristiques au niveau des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc, vous pouvez voir les personnes entièrement vaccinées. En effet, 1,4 % des hospitalisations sont, mais la plupart, on voit ici clairement, l'hospitalisation et les mortalités sont dans des personnes qui étaient soit non vaccinées, pas encore totalement protégées ou partiellement vaccinées. Et vous pouvez voir, c'est vraiment 2 % au niveau des décès et 1,4 % au niveau d'hospitalisation à la moyenne. Ça, c'est jusqu'au 21 août. L'autre chose qu'on voit ici, c'est qu'on a des personnes qui sont complètement vaccinées. Ça, c'est le taux ici des cas qu'on voit. Et on voit ici, par 7 jours, par 100 000 personnes, vous pouvez voir nettement que les personnes qui sont entièrement vaccinées ont un taux à peu près ont un taux de beaucoup moins que les personnes qui étaient non vaccinées. En effet, 10 fois plus. Donc, le risque d'attraper le virus, c'est 10 fois plus si on n'est pas vacciné que si on est vacciné. Au niveau le dernier kilomètre qu'on appelle, nous sommes rendus maintenant en 156 472 premières doses. Donc, on a dépassé les 85 %. Donc, la prochaine étape sera d'aller à 90 % parce qu'on sait qu'avec le Delta, il faut avoir au moins 90 % les 12 ans et plus vaccinés pour qu'on puisse avoir une communauté immunitaire, pour qu'on puisse commencer à enlever les restrictions que nous avons à l'étape 3 et en attendant qu'on vaccine les jeunes enfants aussi. Donc, il nous prend 164 000 doses à peine, 88 000 doses de plus. Il y a à peu près un mois, on était à peu près 20-25 000 doses en déficit. Ça approche. Donc, on a du travail à faire, mais on va le faire. Et nos buts est d'être à 90 % de doses complètement à la population 12 ans et plus. Et bien sûr, il y a à peu près 25 000 personnes qui ne sont pas vaccinées. Ça, c'est les enfants en bas de 12 ans. À un moment donné, on va les vacciner. Je suis pas mal sûr qu'on aurait les vaccins approuvés pour les enfants 5 ans et plus cette année. Donc, il y a les leçons apprises. Selon toutes les observations que nous avons faites au niveau des cas, des tracés qu'on fait, les lacunes qu'on trouve au niveau des tendances, si vous voulez, de problèmes qu'on voit, les choses en commun avec les personnes qui ont attrapé le virus, etc. Ça, c'est vraiment une compilation, si vous voulez, de toute l'information et ce qu'on a appris depuis des mois, qu'on voit des cas, qu'on voit les vaccins, l'effet du vaccin, tout ça. Donc, on a des leçons importantes à partager. Premièrement, faites-vous vacciner. Ça, c'est important pour vous protéger ainsi que les autres autour de vous. Importante dans les contextes où vous travaillez avec les personnes vulnérables, soit dans les hôpitaux, soit avec les enfants, les écoles, etc. C'est très important. En effet, nous allons avoir un protocole pour avoir des protocoles pour tous les
maisons, des espaces de travail, les commerces, etc., pour qu'on puisse avoir des programmes pour vaccination en place. Pas mandatoire, mais on recommande que tous les commerces, les organisations l'ont, surtout celles-là qui ne sont pas obligées avec la loi. Mais en tout cas, c'est très important, faites-vous vacciner. Indépendamment du statut de vaccination, si vous êtes vacciné ou pas, c'est très important. Encore, nous avons constaté tout ça avec l'expérience qu'on avait depuis des mois et des mois avec les contacts, avec les personnes qui l'ont attrapé, d'où vous avez attrapé, etc. C'est très important d'avoir un dépistage actif. C'est très important de ne pas travailler ou de ni aller à l'école si vous avez des symptômes. C'est sûr et certain. Et on voit cas après cas. Et puis, comme je vous dis, ça, c'est l'expérience des mois et des mois qu'on a des cas qui vont travailler, ils vont à l'école, etc., qui ont des symptômes. Ça, c'est très important de continuer à respecter. Si vous êtes malade, restez chez vous. L'équipement de protection individuelle doit être porté correctement et vraiment, encore, les portes des masques, les protections des yeux, etc., dépendamment du travail que vous faites. Très important, encore, tout ça qu'on voit, on voit des personnes qui étaient ensemble dans une salle de dîner, dans un commerce, par exemple, qui ne portaient pas des masques et tout le monde ont attrapé d'une personne. Donc, tout ça, on doit continuer et encore de maintenir l'hygiène des mains, lavage des mains, désinfection. Ça, c'est vraiment les leçons que nous allons appris. Et bien sûr, il faut que ça soit vacciné. Ça, c'est la première chose qu'on devrait être vacciné. So I'm going to answer some of the questions right now. I got one question from Glengarry News about the mu. The mu, it's actually a mutation of interest, actually, MOI, and it's a variant, the mu variant. It's the Greek alphabet lambda, and then mu. M is the mu in Greek, but it's the M equivalent. Is it in Canada? Yes, it is, but very little. This is a variant of interest that has been first in Colombia, if I'm not mistaken, and we see it worldwide. It's called B1.6.2.1. In Canada, it's very low in terms of cases, less than 1%, like 0.3% in Canada. It seems that it's about 70% effective with the vaccines. There is some immune resistance, but not to that. And we don't have any more information on that. But the World Health Organization is constantly looking at these things as we move forward. I have another one here from how high would Ontario's daily count have to go before the government shuts down non-essential business anyway, despite having put a vaccine passport system in place? 10,000? It's hard to say. Nelson, it's a good question. You know, I was actually looking at the British numbers today, and they, despite having 81% of vaccine coverage, or high coverage of vaccine, they're getting 30,000 cases a day in the UK, however, they're seeing a disconnect between that and hospitalization. So it's not only the number of an absolute number. You have to look at hospitalizations, ICU admissions, public health ability, and so on to make a decision. So it's hard to say about the number. It's a combination of things. It's a combination of number of outbreaks, and so on. So, but what we're seeing is because what's happening is in Britain, if you've got, let's say, 20% of the population not vaccinated, that's about 12 million people. So you got 12 million vulnerable people. That's the population of Ontario almost, And so that's what's happening there. So the number is hard for me to tell you exactly. So it's a combination of things. Hoping not to get there. Right now we're hovering between 600 and 900. Let's stay there. Again, that's what I'm hoping we can do. We can achieve by increasing vaccinations. In the meantime, keeping some of the restrictions in place in step 3. The modeling table has actually showed that that's what we need to blunt the wave. We're not going to prevent the wave, but it's just blunt it. It'll go up, down, with a decoupling of associated, not only hospitalizations, ICU admissions, but also deaths as well, which is what we're seeing presently. Question about the school board. I talked about it.
Standard freeholder about status of vaccine status. That's coming. I think it's in our. It will be in our vaccine summary. It's coming. I just said that today. And the last one here is given decisions made internationally on booster vaccine doses, do you think the knowledge that further boosters may end up being required would have an impact on vaccination rates? I don't think so. I don't think so. I think at this point, again, we need to see what we're doing. Where we are now. We understand that there's certain pockets of the population, and this is not new. The need for giving more vaccines or extra doses of vaccines to individuals who are elderly or immunosuppressed is not new. It's not only restricted to this one. Neither is the concept of boosters. I mean, we have certain vaccines that require, 5 doses, childhood vaccines. We need to give a booster of pertussis vaccine. People don't know that. We need to give 1 booster of pertussis vaccine before the age 65 after adolescence. We need to give a booster of tetanus diphtheria vaccine every 10 years until you're 65. Eventually we'll need to give boosters of pneumococcal vaccines and so on. So I don't think that's going to be a deterrent. But again, it's too early for us to say that we absolutely need it for everybody. We're looking at guidance right now. The only the NACI recommendations are for immunosuppressed individuals. But Ontario has gone a step further because I think it's a logical one because we're seeing those breakthroughs in the elderly. So we'll give them that extra additional dose to protect them even more because we did realistically, once we started vaccinating those individuals, long-term care deaths, long-term care outbreaks virtually stopped. Jenna, I'm done here, so we can take some questions. Thank you, Dr. Paul. Merci. Our first question comes from Natalia Goodwin, CBC Ottawa. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Hi. Hi. Just a little bit further on the school in Cornwall, can you confirm how many classes are isolating, and did it come from a staff or a student, or have you determined that? We're looking at that. We usually give it's 1 case in the school. It's several people that may have been in contact, and yesterday we isolated the full school for the reasons that I explained. Right now, it looks like we're going to return about 10 or 11 classes back, leaving another 11 classes out for the next while. Again, we've separated them. Right now, half the school is going to go back as of tomorrow. Okay, but you haven't confirmed if it was a student or staff that brought it in? No, for us, we know who it is, but at this point, we're doing a follow-up. That's important for us. Okay, and my second question is, do you have any reaction to the continued protests today at hospitals by anti-vaccine mandate groups? Yes. My colleagues in hospitals and my colleagues in public health, by the way, we had a protest last week at our facility. I think that people have the right to protest, but I think that the hospital workers are champions, they're heroes, as are our public health practitioners. And if you have a beef, do it somewhere else. Don't block entrances. Don't blame it on the hospital staff, the nurse that works in the ICU, the doctor that works, or the receptionist, whoever is in the hospital. It's not their fault. They're doing their best. And and again, please, you have the right to protest, but please don't blame it on hospital personnel. A year ago, you were banging drums and banging kettles in support of these people. Same people. Things haven't changed. And could you just answer that in French as well for my French colleagues who could make it? Thank you. Oui. Nous avons constaté que nous avons des protestations contre les vaccins à travers Ontario, surtout aux hôpitaux. Nous avons une en face de nos bureaux de santé à Cornwall. Je peux vous dire que moi, personnellement, je suis déçu. Je peux vous dire aussi que les personnels des hôpitaux et tous les soins en santé sont des héros, sont des personnes qui ont travaillé depuis, ça va faire 2 ans, on approche 2 ans, et ça, c'est les héros.
les personnes qui veulent protester ont le droit à démonstration, mais je ne pense pas qu'il s'agit d'aller faire ça en face des hôpitaux. Les personnels des hôpitaux, les infirmières, les médecins, les réceptionnistes, tout le monde n'ont rien à faire avec tout ça. Le seul job qu'ils ont, c'est de sauver des vies et traiter le monde. Donc, je pense que il y a à peu près 1 an, on avait des personnes qui allaient aux hôpitaux, en effet, pour remercier les héros aux hôpitaux et pas de protester. Si vous n'êtes pas d'accord avec les mandats que nous avons, vous avez le droit, mais s'il vous plaît, laissez les personnels aux hôpitaux, aux santé publique, de faire leur job. Leur job, c'est de protéger la protection, de protéger la population et donner les soins qui font bien. Ils sont fatigués aussi, on n'a pas besoin de ça. Okay, thank you, Messi. No problem. Next question, Philip Blanchard, Morrisburg Leader. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Hey, Philip. During your last update, you said that the health unit had provided additional guidance and recommendations regarding schools to the local boards, and this included cohorting and spacing. Can you provide some additional details on what direction was given to schools and how that applies to staff that may move between multiple classrooms or cohorts, shared bus routes between schools, mixing cohorts, or secondary students leaving the property for lunch? Well, most of what we have given them were really have to do with cohorts and mixing of cohorts. We also recommended strongly recommended masking for J, K, and K, which was not in the original one. And it really had to do with mixing cohorts, being careful with cohorts, and taking the precautions if you couldn't avoid mixing cohorts. So it's all in that sense that we gave those. And those were based on a Council of Medical Officers of Health playbook, if you like, of options to propose in addition to what was given by the school boards, by the ministry to the school boards. Okay, thank you. Second question, arenas and indoor recreation spaces are gearing up right now. Some minor hockey districts are now requiring vaccinations for anyone that is eligible, whether that's players or those that are involved with training and so on. But there's still no screening in the arenas, and it doesn't fall under the upcoming vaccine passport system. Are you going to mandate additional screening for those facilities? Look, first of all, there is, if you look at all sporting activities and recreational activities, sporting events and so on, will require screening of vaccines. The only exception that's in there, and we're getting clarification on it, Philip, is that it says, with the exception of youth recreational leagues. We don't know what that means. Right. You know, I would assume that the young kids are exempt, but the coaches should be vaccinated. It makes sense, because if you're going to put an unvaccinated coach with 8-year-olds in a room, that you'd want everybody vaccinated. So we're waiting to see. What I do know is that most of the minor hockey league in Eastern Ontario are actually implementing it for their players and coaches. But what about like the spectators that go, like the parents, the grandparents? Well, again, that's something that we're looking at. Logically speaking, they should all be vaccinated. Right. Okay. And lastly, can you break down some of the areas in the EOHU that have the lowest vaccination levels? Yeah. And can you address what you're doing to try to get more vaccines into those areas and the schools? Sure. Two things. There was 2 areas. One was East Cornwall. Initially, they were in the 60% range. We're now up to 79% in that area. And Hawkesbury, which is similar, we're up in the high 70s, where they were in the mid 60s. What we've done in those areas is we've actually worked with social service agencies, worked with a multitude of agencies, municipalities, to identify those individuals. And we've actually done clinics in those areas. Agape Center out in Hawkesbury, we've done clinics where it was at the Legion in consultation. We've done other clinics around, and we're always on the lookout for those type of things. I'm happy to say that we've increased those rates since over the last, I would say, a couple of weeks, and we're continuing to do so as well. Okay, thank you. You're welcome. If anyone is joining by phone and has questions, press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux.
One more question in the chat box. Philip Blanchard, Morrisburg Leader, on behalf of Bill Kingston, Cornwall's Newswatch. Please go ahead. Hi again. Sorry, Bill just texted me this because he can't be on the call. So Okay. he asked me to ask you. The protest that happened last week, Yeah. what was the quote report that you had that someone showed up at the hospital rally infected, and are you pursuing it legally? We're looking into it. We had a report that an individual was there. That's why our job, our media job, was to notify the people that were there in case they get symptomatic to get tested. That was our first job. We're now looking into to other issues as to the circumstances, proof of, and so on. We had a good report, a solid report, reliable report that somebody was there, and our main job at this point was really to let people know in case there were they get symptoms to get tested. Okay, thank you. Okay. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you very much, everyone. Merci.